হ্যালো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি বলবো যে কি করে আপনি আপনার আধার কার্ডের সাথে ভোটার কার্ড লিংক করবেন আপনার মোবাইল দিয়ে। আগের ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম আধার কার্ড প্যান কার্ড লিংক, অবশ্যই দেখে নেবেন সেই ভিডিও। ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া আছে। তো সময় নষ্ট না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। এই অপশনটিতে ক্লিক করুন এবং নিজের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করুন। এখানে এখানে আপনার মোবাইল নাম্বারটা দিন এবং সেন্ড ওটিপিতে ক্লিক করুন। দেখবেন কিছুক্ষণের মধ্যে আপনার মোবাইলে একটি ওটিপি ঢুকবে, ওই ওটিপি নাম্বারটা ওখানে দিয়ে দিন। এবার এখানে আপনার ফ্যামিলির যে হেড আছে তার ভোটার কার্ড নাম্বারটা দিন এবং নিজের মতো একটি পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করুন। এবার আপনি যার ভোটার কার্ড নাম্বারটা দিয়েছিলেন সেই ভোটার কার্ড নাম্বারটা এবং আপনার দেওয়া পাসওয়ার্ডটা দিয়ে এখানে লগ ইন করুন। এবার আপনি ফ্যামিলি লিস্টিং অপশনটাতে ক্লিক করুন। এখানে অ্যাড টু ফ্যামিলি অপশনটাতে ক্লিক করে আপনার বাড়ির আরো সদস্যদের ভোটার কার্ড নাম্বার দিয়ে তাদেরকে যোগ করে দিন।